Hello everyone, welcome back to your TOEFL reading comprehension class. This is book 1. This is the first passage of the unit 10, which is the last unit of the book 1 of your TOEFL reading comprehension. So believe it or not, we've been here so far and we already reached to the end, almost the end of the book. So I hope you have learned a lot, and I hope that you can utilize this experience to move forward your ability to understand a written English. Okay, so you go on to the next one and the level next to it. All right. Okay, so as usual, let me read through the whole passage. By the way, this passage is about the solar system. Solar system is where Earth, where we live in, the planet is located. 그죠? The solar system. So let me read through the whole passage once, and then I'll get into the contents and I'll discuss about the written style of this written English. All right? Okay, the solar system. The solar system is made up of the objects that move around our sun in a regular path. Things were not always this way. The sun and the objects that encircle it started out in a very different form. It is believed that our solar system began as a large cloud of gas and dust. The cloud had a round shape and spun slowly. The spinning caused the gas and dust to flatten into a large disk. The mass of gas and dust at the center became the sun. The gas and dust were pulled together by gravity so that nuclear reactions started. The rest of the dust and gas outside of this moved so slowly that it started to cling together in places. Eventually, enough material stuck together to form planets. There are many different objects in our solar system. Of course, there are planets. Each one is unique. Some planets are made of rock or metal elements. Mercury, Venus, Earth, and Mars are like this. Other planets are more like gas and ice. Jupiter, Saturn, and the others are like this. The planets have moons, sometimes more than one. Our solar system has a major asteroid belt. An asteroid is basically a rock. The largest is about 10 kilometers across. Huge members of these rocks circle the sun between Mars and Jupiter. Sometimes the asteroids crash into each other and move towards Earth. When they pass near our planet, they heat up and burn. We see them as shooting stars. Lastly, there are comets which are made of ice and gas. They also go around the sun, but not with a normal path. When they are near the sun, they start to melt and form a tail. Far from the sun, where space is cold, the comets remain frozen solid. Okay, how about that? How was it? It's been a long time we have dealt with a astronomical, something about space, something about this planet. I think this has been a long time, pretty much. So let's get to know about the asteroid. Let's get to know about planets. Let's get to know about comets. So this also can expand our understanding about the universe where we live in. So this can be a very interesting topic, in my opinion. The solar system, 태양 계절이죠. The solar system is made up of the objects that move around our sun in a regular path. 자, 태양계는 이 말이죠, 그죠? Made up of 하면 무슨 말입니까? 무엇으로 구성되어 있다 이 말입니다. 무엇으로 어떤 물체들로 구성되어 있는데 어떤 물체들입니까? They move around our sun in a regular path. In a regular path는 무슨 말입니까? 정해진 궤도에서 이 말입니다. 정해진 길에서, 일정한 길에서, path에서 move around our sun. move 한다는 것은 무슨? move around 하면 돈다 이 말이죠. 그죠? 우리의 태양을 정해진 길로 돌고 있는 물체들로 구성되어 있는 게 that is the solar system. 아시겠죠? 태양계랍니다. 그죠? 그 구성되어 있는 어떤 planets, asteroids, comets, we're going to talk about it through this passage. So let's find it out. Things were not always this way. 하지만 things, 어떤 일들은 이 말입니다. 일어나고 있는 일들은 are not always this way.
늘 이랬던 것, 늘 이런 방식은 아니었었답니다. 아시겠죠, 그죠? The sun and the objects that encircle it started out in a very different form. 그래서 태양과 그 물체들, 어떤 물체들 that encircled it. 이때 it은 태양이겠죠, 그죠? 태양을 돌고 있는, 태양을 돌고 있는 그 물체들은 started out. 어디에서 유래되었다, 시작되었다 이 말입니다. Started in a very different form. 무슨 말입니까? 아주 다른 형태로부터 시작되었었다 이 말입니다. 아시겠죠, 그죠? 자, it is believed that our solar system began as a large cloud of gas and dust. 나옵니다. 자, it is believed 그러면 it이 믿겨진다가 아니라 that 이하가 믿겨진다 이 말입니다. 그래서 it은 뜻이 없는 주어입니다. 그죠? 그래서 that 이하가 is believed 믿겨진다 이 말입니다. 무엇이 믿겨집니까? Our solar system 우리의 태양계가 began 시작되었다는 것이 믿겨진답니다. 무엇으로? As a large cloud of gas and dust. 가스와 먼지의 아주 큰 구름으로 시작되었답니다. 무엇이? 우리의 태양계가. 아주 그냥 먼지 덩어리, 그냥 뭡니까? 가스 덩어리였답니다. 그것이 우리 태양계의 시작이랍니다. 그게 어떻게 현재의 어떤 솔로 시스템, 그저 수금지와 목도 천해명을 이루고 있는지를 보겠습니다. The cloud had a round shape and spun slowly. 그 구름은 어떤 구름? 처음에 태양계가 시작되었던 그 가스와 구름, 먼지의 그 큰 구름은 had 가지고 있었답니다. 무엇을? A round shape and spun slowly. 처음에는 둥근 형태를 가지고 있을 거예요. round shape을 가지고 있을 거예요. The cloud spun slowly. spin이 무슨 말입니까? spin 했다는 말입니다. 천천히 돌았답니다. 처음에, 그죠? spin의 과거형이 spin입니다. The spinning caused the gas and dust to flatten into large disk. 처음에는 그냥 이런 동그란 어떤 물체였는데, 뭐가? The spinning. 그 도는 게, 그죠? 스스로 도는 게 caused, 야기했답니다. 뭘? 일으켰답니다. 무엇을? The gas and dust. 그 가스와, 그죠? 가스와 그 먼지로 이루어진 어떤 그런 형태가 어떻게 되게 flatten into, 어떻게 이렇게 납작해지게 만들었답니다. 태양을 주변으로 이렇게 납작한 어떤 링의 형태로 만들어졌답니다. 이렇게 납작해졌답니다. 그래서 flatten into, 납작해졌답니다. 어떻게? large disk. 디스크는 어떤 겁니까? 납작하면서 동그란 걸 디스크라 그러죠. 그죠? 처음에는 이런 가스와 dust, 먼지의 덩어리였는데 이게 돌면서 계속 납작해졌답니다. 돌다 보면 납작해지죠. 바깥으로 당기는 힘 때문에 그렇게 되는 거죠. 그죠? 자, the mass of gas and dust at the center became the sun. 그래서 요 어떤 가스와 더스트의 덩어리들이 돌면서 어떤 일이 일어났냐면 the mass of gas and dust at the center. 중앙의 그 가스와 먼지의 mass 그러면 그 덩어리를 말합니다. 질량도 되고요. mass는 덩어리를 말합니다. 그 덩어리가 어떻게 됐답니까? 무엇이 되었답니다. 무엇이? The sun, 태양이 되었답니다. 아시겠죠? The gas and dust were pulled together by gravity so that nuclear reactions started. 그래서 그 가스와 먼지가 were pulled together. pulled 그러면 당겨졌다 이 말입니다. 그죠? together. 같이 함께 당겨졌다 이 말입니다. 뭐 하기 위해서? 뭐에 의해서? by gravity. 중력에 의해서. 중력이라는 것은 아주 큰 물체가 주변에 있는 작은 물체를 당겨는 힘을 gravity라 그럽니다. 그죠? 그래서 중력에 의해서, 그래서 어떻게 되기 위해서? nuclear, 그래서 어떤 결과가 일어났다는 말입니까? 그래서 nuclear reactions, 핵 반응이 started, 시작되었다 이 말입니다. 태양이 여러분 아주 밝은 빛을 지구까지 보내는 거는 it's based on nuclear reactions at the core of the sun. 그죠? 그 태양의 중심에서 일어나고 있는 그런 핵 반응들 때문입니다. 그죠? 그래서 핵 반응이 일어나기 위해서 매스가 필요했는데 그 어떤 아주 원래 있던 큰 덩어리들에서 작은 덩어리를 당기는 gravity, 그 중력에 의해서 그거 구름과 그 가스와 먼지들이 모이기 시작했답니다.
So the rest of the dust and gas outside of this, moved so slowly that it started to cling together in places. 그 다음에 태양을 제한 the rest of the dust and gas outside of this. 이때 this는 태양이겠죠, 그죠? 태양 바깥쪽, 그 태양이 당기는 중력의 바깥쪽의 그 먼지와 가스의 그 나머지 것들은 태양 쪽으로 gravity에 의해서 당겨 들어간 것들 말고 나머지 것들은 moved, 움직이는데 so slowly. 너무 천천히 움직여서 어떤 일이 났답니까? That it started to cling together in places. In places 그러면 어떤 각각의 장소들에서 이 말입니다. it이 뭡니까? 이때 dust and gas 이런 것들이죠. 그죠? started to cling together. 클링이라면 서로 잡아 당기는 겁니다. 서로 뭉쳐졌다 이 말입니다. 알겠죠? 그죠? 중앙의 가장 큰 mass 덩거리는 태양을 이루었고요. 나머지의 그 gas와 dust는 각각의 자리에서 어떻게 cling together 서로 간에 붙기 시작했었답니다. Eventually. 그래서 결국에는 어떤 일이 났냐면 enough material stuck together to form planets. 그래서 충분한 어떤 물질들이 stuck together, cling together 같은 말입니다. 그죠? 서로 뭉쳐져서 어떻게 됐다 합니까? To form planets. 행성을 형성하기 위해서 뭉쳐졌답니다. 아시겠죠? 그죠? 그러니까 처음에는 그 태양계가 the solar system is composed of like enormous mass of gas and dust. But all of a sudden, at the center, there's a huge gravity of a big chunk of the sun pulled a lot of gas and dust into the sun. So it formed a sun and starting a nuclear reaction. But in other places, also materials slowly, clinging together to form planets. 그렇게 된 겁니다. 그죠? 그래서 쭉 어떻게 됩니까? 태양 다음에 수성, 목성, 금성 쭉쭉쭉 나가죠. 그죠? 자, there are many different objects in our solar systems. 자, there are 그럼 무엇이 있다 없답니다. 무엇이 many different objects. 많은 다른 물체들이 있답니다. 어디에? In our solar system. 우리의 태양계에는 많은 다른 물체들이 있답니다. Of course, 물론 there are planets. 행성들이 있답니다. Each one is unique. Each planet is unique. 무슨 말입니까? 아주 특별하다 이 말이죠. 그죠? Some planets are made of rock or metal elements. 그래서 어떤 행성들은 어떤 바위와 어떤 금속 elements라는 구성 요소들로 이루어져 있다 이 말입니다. 예를 들어서 Mercury, Venus, Earth and Mars. 무슨 말입니까? Mercury 수성이죠, 그죠? Venus 금성이죠, 그죠? Earth 지구죠, 그죠? Mars 그러면 뭡니까? 화성이죠, 그죠? 이런 것들이 like this. 어떤 거? Made of rock or metal. 그죠? 돌과 금속 이런 것들로 이루어져 있답니다. Other planets are more like gas and ice. 그 대신에 또 다른 planets, 다른 행성들은 어디에서 in solar system? Some of the planets like Mercury, Venus, Earth, and Mars are composed of rock and metal. Some of the other planets like Jupiter and Saturn and others are like gas and ice. 가스와 얼음으로만 이루어져 있답니다. 예를 들어서 어떤 것들입니까? 목성, 주피터, 그죠? Saturn, 토성 이런 것들, 그죠? And others like this. 또 그런 것들이 있답니다, 그죠? The planets have moons. 그 행성들은 자 어떤 행성들 그 solar system을 이루고 있는 그런 행성들은 moons, 지구 또 달을 가지고 있답니다. 각 행성이 그거의 위성인 달을 가지고 있답니다, 그죠? Sometimes more than one. 그래서 간혹은 more than one. 하나보다도 많은 뭐를 달을 가지고 있답니다. 아시겠죠, 그죠? 지구는 how many moon we have? We have only one moon, 그죠? 자, our solar system has a major asteroid belt. 그래서 우리의 solar system 뭡니까? 우리의 태양계죠, solar system은 그죠? 가지고 있답니다. A major asteroid belt 뭡니까? 주요한 아주 중요한 뭐를 asteroid 그러면 소행성의 벨트를 가지고 있답니다. 그죠? 소행성이라는 게 행성보다 작은 건데 이렇게 행성보다 작은 그런 큰 바위 덩어리들로 이루어진 그런 어떤 구름 같은 어떤 띠를 가지고 있답니다. 그죠? 그래서 asteroid, 소행성들은 basically, 기초적으로 뭐랍니까? rock, 돌덩어리다, 돌덩어리. 행성은 아니고 행성보다 작은 돌덩어리랍니다. The largest is about 10 kilometers across. 무슨 말입니까? The largest 뭐겠습니까? asteroid, 소행성은 is about 대략 10 kilometers across. 그 지름이 across 그러면 지름입니다.
그게 한 10km 정도까지 된답니다. Huge numbers of these rocks circle the sun between Mars and Jupiter. 무슨 말입니까? 그래서 그 huge number of these rocks. 이 these rocks라는 거 these asteroids 소행성들의 많은 숫자들이 huge 그러면 아주 많은 숫자들이죠. circle 돌고 있답니다. 태양을 돌고 있는데 태양 주위를 돌고 있는데 어디에 가장 많으냐면 between Mars and Jupiter. 화성과 어디에 많답니까? 화성과 목성 주변에 많답니다. 아시겠죠? 그죠? 그 다음에 sometimes 간혹은 the asteroids 이런 소행성들은 crash into each other 서로 crash한다, 충돌한답니다. 그죠? and move towards Earth 충돌하고 움직이는데 어디로? towards Earth 지구 쪽으로 움직인답니다. When they pass near our planet 그래서 소행성들이 부딪히고 그 다음에 지구 쪽 가까이로 올 때 언제? 그 소행성들이 지나친답니다. near our planet, near Earth, 그죠? 지구 주변을 지나칠 때 they heat up and burn. 그 소행성들이 때 소행성들이죠. heat up, 온도가 올라가고요. 그 다음에 burn, 타온답니다. 알겠죠, 그죠? We see them as shooting star. 무슨 말입니까? 우리가 지구상에 있는 우리들이죠, 그죠? see them, 어떤 거? asteroids passing near our planet, which is Earth, and then they heat up and burn 하는 거를 우리가 보는데 그걸 뭐라 한답니까? shooting stars. shooting stars가 뭐죠, 여러분? 밤하늘에 이렇게 별똥별처럼 떨어지는 게 shooting stars, 그죠? 자, 됐습니다. 자, 그 다음에, 자, lastly. 자, 또 다른 종류의 어떤 그런 별에 대해서 공부하는 겁니다. There are comets which are made of ice and gas. 그래서 마지막으로 우리가 planet, 행성도 공부했고요. asteroid, 소행성도 공부했고요. 자, 그 다음에 shooting stars, 그죠? 별똥별 같은 것도 공부했죠, 그죠? 그 다음에 뭡니까? comets, 해성입니다, 그죠? 자, 해성이 있는데 which are made of ice and gas. 뭡니까? are made of 하면 무슨 말입니까? 뭐뭐으로 구성되어 있다 이 말이죠. 무엇으로 구성되어 있다입니까? 얼음과 가스로 구성되어 있는 해성이 있다 이 말입니다. 우리 솔라 시스템을 구성하는 컴포넌트 중에 있단 말이죠. They also go around the sun. 그래서 해성들은 또한 go around, 돈답니다. around the sun. 태양 주위를 도는데 not with a normal path. 무슨 말입니까? with a normal path. 정상적인 어떤 길로 가지 않는답니다. 아시겠죠? 그죠? That's what is about the comet. That may be the reason they classified planets, asteroids, and comets all different ways. 그죠? 자, when they are near the sun, they가 누굽니까? comet죠, 그죠? 해성들이 near the sun, 태양 주변에 있을 때 이 말입니다. They start to melt and form a tail. 아, 태양이 너무 뜨거워서 해성이 start to melt, 녹기 시작한답니다. 그리고 form a tail, 꼬리를 형성하기 시작한답니다. 알겠죠, 그죠? 자, 그 어떤 해성이 녹아서 그 잔재물들이 움직일 때 뒤로 나가는 현상이 꼬리처럼 보이겠죠, 그죠? Far from the earth, 지구로부터 아주 멀리에, 태양으로부터 아주 멀리에, where space is cold, 우주가 아주 추운 곳에는 the comets remain frozen solid. 그래서 우주의 태양계에서 태양으로부터 아주 먼 곳은 태양의 그 radiation, 광선이 미치지 못하면 에너지가 없고 춥겠죠, 그죠? 그런 아주 먼 곳은 추운 곳은 the comets, 해성들이 remain 한다는 그대로 있다 이 말입니다. 무엇으로? frozen solid. 그렇게 아주 얼어있는 고체 형태로 있답니다. 하지만 when comets pass nearby sun, it becomes melted and it forms a tail. 그래서 요거하고는 반대되는 상황이죠, 그죠? Okay, I think it was very interesting topic. You know, it's been a while to cover anything about asteroid or space. So we came to learn about solar system and its components, such like the planets, and we studied about the comets. We studied about asteroids. So this was very interesting topic. So this can be a really good common sense. You have to have a minimum of this much of common sense to be able to do some of the readings of TOEFL and some of the higher reading levels. So please study again for this by reviewing my video and see how much you could have understood the contents and written style by putting yourself into the quiz during the class. Okay?
So next class will be the last video clip for the whole book 1, which is TOEFL Reading Comprehension book 1. So next class will be the second passage of the unit 10. Alright? So I can't wait until to cover the last passage of the whole book. So I will see you on my next video clip, which will be the last video clip for your TOEFL Reading Comprehension book 1. Until then, so long.